ఇంగువ, దీన్ని కొంచెం ఫ్రై చేసి పెప్పర్ పొడి ఒకటి వేయాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆనియన్, క్యాప్సికమ్. ఈ క్యాప్సికమ్ పొడుగ్గాను పోయచ్చు, అడ్డంగాను కోసుకోవచ్చు. ఇలా ఉల్లిపాయ స్లేస్ తీసుకోవాలి, రేఖలు. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ పత్తిసారి స్టైల్ ఇదంతా. ఓకే, ఓన్లీ పెప్పర్ పౌడర్ మాత్రమే ఇస్తారు. దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందనే తెలుస్తుంది. కొంచెం ఆయిల్ నాగేంద్ర. ఫ్రై అయిన తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్ ఒకటి. ఆయిల్, కొంచెం ఇంగువ, ఉల్లిపాయ రేఖలు, క్యాప్సికమ్. దాని కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు కొంచెం పెప్పర్ పొడి వేసి తీసుకోవడం. ఫినిష్. పెప్పర్ పౌడరు. దీంట్లో కారం కానీ ఏమి వేయకూడదు. ఓన్లీ పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తేనే దీనికి టేస్ట్ ఎక్కువ. అవి కొంత ఇచ్చి పెట్టి దానికి ఫిట్ చేయండి, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు